ಯಹೂದಿಯರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಮದುವೆ ಆದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿರ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಗಾಡಿಕೊಂಡು ವಧುವರರನ್ನು ರೂಮಿಗೆ ದಬ್ತಾರೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಸ್ತಕ್ಕೆ. ಇದು ಬಹಳ ಫನ್ನಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್, ಎರಡನೇ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಹೇಗೆ ಗಜಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ 8 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಂತಹ ಕುಟುಂಬ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ನು, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆ 8 ಮಂತ್ಸ್ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇದರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಝಲಕ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿದೆ. ಬಹಳ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಮೊದಲು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. הרגע את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. לא רק על הטלית, אבל גם על הכלה שלו ועל כל הרגע המיוחד הזה. ברוך אתה אדוני למלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. תמיד הכתובה. כל שטרות הקשרים לא יבוטל. ಯಹೂದಿಗಳ ಮದುವೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಆಫ್ ರೂಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಧುವರರು ಇಬ್ಬರೂ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವರ ಬೈಬಲ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಸಿಹಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಗಳನ್ನು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಇವರ ಇಬ್ಬರ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಸಿಹಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ. ತದನಂತರ ಮಾರನೇ ದಿವಸ, ಅವತ್ತಿನ ಇಡೀ ದಿವಸ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗವರೆಗೂ? ರಿಂಗನ್ನು ತೊಡಿಸೋವರೆಗೂ. ರಿಂಗನ್ನು ತೊಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ 30 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಸ್ತದ ನಂತರ ಊಟ ಮತ್ತು ಪಾಡಿ. קיבוץ בניה לתוכה בשמחה. תדבק לשוני ולחי כי תגבור אזכרכי בנשכחך ירימו At the conclusion of this wonderful ceremony, Nadav breaks the glass to symbolize that even at this moment of great joy, we remember the destruction of our holy temple and the tragedies that have befallen our people as we pray for peace and shalom in our country and for all of our family and friends. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים הלא שמחתי. ಗಾಜನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ 2 ಕಾರಣ ಇದೆ. ಇದು ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಮುಗಿದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ.
ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮುರಿತಾರೆ ಅಂದರೆ 2 ಕಾರಣ. ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಶಪಥ ತಗೊಂಡ್ರು. 2ನೇದು, ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ಸಮಾಗಮ. ಕೆಲವು ಸಲ ನೋವಿರುತ್ತೆ, ನಲಿವಿರುತ್ತೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಸದಾ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು 2ನೇ ಅರ್ಥ. ಗಾಜಿಗೆ ಒಂದು ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ನೋವಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಮಿನಿ ಹನಿಮೂನ್ ಥರ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಂತೆ. ಮಿನಿ ಹನಿಮೂನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಈ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಿನಿ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೂಮಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಗನ್ನಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿನ ಹನಿಮೂನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಮಿನಿ ಹನಿಮೂನ್ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಇದು ಊಟದ ಹಾಲು, ಅಡುಗೆನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಷ್ಟು ಶಾನದಾರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಾವ್, ನೋಡಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ, ಏನ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಇದೆ. ವೆಯ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬಾರು, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕೋ ಏನ್ ಬೇಕೋ ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಊಟದ ಹಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಊಟ, ತರತರವಾದ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಊಟ, ಮೀನು, ಸ್ಯಾಮನ್ನು, ನೋಡಿ ಏನ್ ತಿಂತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ವೀಟ್ תעשו את כל השולחן, אורן, תתפרסו גם. כן, אני פה. תתפסו לי אב שנייה. ಸೊ ನನ್ನ ಸೀಟು. ಸೊ ನನಗೊಂದು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಬರ್ಸೋಣ ಬನ್ರಿ, ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ. ಮೇಡಮ್ ಅಡುಗೆ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ತಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಯಾರ್ರಿ ಮದುವೆಗೆ. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಯುದ್ಧ ಸೀದಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಹಗಾಯಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. What is this for? ನೋಡಿ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಫೈನಲಿ ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಊಟ 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 ಹಸ್ವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಡ್ಕ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. Now separation. Yeah. You know. עוד שמה ליהודה ובחוצות ירושלים כועס הזמקר השמחה ומחת המקור היזור כועס הזמקר השמחה ומחת המקור
שהחיינו, והגיענו בזמן הזה, שהחיינו, ירושלים Very happy married life. Welcome to India. ಗಾಜ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋವು ನಲಿವಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗಲೇ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಗ, ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಬಿದ್ದರೆ ಓಕೆ, ರಾಕೆಟ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಗಾಜಾ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆರಾವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಗಾಜಾ ಬಾರ್ಡ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಊರು ಸಿಗೋದೇ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ 30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳು ಬದುಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಗಾಜಾಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಊರು ಇದು ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು, ಒಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ 8 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಯವರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. 2.5 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆ ಥರ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಬೈನಾಕರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು.
ಯುದ್ಧದ ಝೋನ್ಸು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ತುಂಬ ದೂರದವರೆಗೂ ಝೂಮ್ ಆಯಿತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಝೂಮ್ ಇತ್ತು. ಫುಲ್ ಆ ಲೈನ್ ಪೂರ್ತಿ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇವಲ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಾಜಾ ಬಾರ್ಡರು. ನಾವಿದ್ದಂತಹ ನೋವಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲಿಂದ ಕೇವಲ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಾಜಾ ಬಾರ್ಡರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಮಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಈ ಒಂದು ಊರು ಸ್ತೆರಾತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಜನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಯವರು ಇದ್ರಂತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ 8 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಬಾಂಬಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೆರಾಟ್ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆದ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರಂತ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಗಾಜಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ವಾವ್. Tell me what are you doing in Israel? What are your I'm connection with Israel? I'm a tourist. Yes. And I've come like a friend to Israel Yes. to meet you all in this difficult situation. Yes. And to Wow. ask you how you are. Wow, that's exciting. Yeah. Yeah, we met in Ethiopia. We have traveled. That's the We connection. travel partners. Wow. We traveled in the most dangerous places on earth, and then again. This now is. Now is again. You don't know what's. Tell me your experience. How is it living in the border of Gaza? First of all, we are not here for 8 months now. Okay. I just came back last week. I came back home. Okay. We've been all over in Jerusalem and Tel Aviv and all kinds of. Did you go by yourself, or it was told to you that you should go? No, I went with my partner Nitai. We just lived in all kinds of houses. Was it too risky for you to stay here? לא הבנתי. Why have you decided? למה בעצם Yeah, עזבתם? all- אמרו לכם או שאתם... Yes, all of the city went out. It was dangerous to be here after the 7th of October. Nobody stayed here. Nobody? Maybe few. Maybe this town is about 30,000 people. Maybe stayed here 5,000. 5,000 that people stayed, didn't want to go out. Old people that have difficulty moving. The elderly people will Most be. of them, Yeah. yes. In hotels, we didn't go to hotel, but we find ourselves places to be. Okay. But, I think you guys It was were complicated. united and you did this together. Means, as in the people around also helped you a lot, like wherever you went. I a think. lot. Yeah. yeah, we have a great Friend circle. See, one. Israel is really have a lot of complicated things, but the people here are United. If somebody in trouble, so everybody wants to help you. Yeah. Just they force you to help you, even if you don't want to. Yes, they don't take money from you. I went to buy bread, and I said how much, and we start talking, and I said I'm from Sderot. You don't pay for the so I said I can pay. There's no problem. I'm not poor. I mean I'm from Sderot, but I can pay. No, you don't pay. You That's see just the one example. morality of. Yes, and come in our house, just be here, we don't know. Just, we lived 4 months in Ramat HaSharon, in a house of a man that we didn't know before. And he gave us a room with a shower, and you can stay here as long as you want. Wow. We don't know him. It's crazy, it was crazy. And really that's the nice face of everything that happens here. Why did you come back? Very difficult. What? Why did you come back? Why?
because I wanted to come back home. It's really difficult to be host all the time. Not host, guest. Guest all the time. It's really difficult. 8 months not to be in your home. It's really difficult. Feels good to be back. It's ambivalent. I can still hear. You can still hear a lot of things. Yes, it's not very easy. And I'm thinking, I don't know if I'm going to stay here. Maybe I go for 1 year or 2 years to another place. He's going to stay here because he's many years in Sderot. He's part of the building of this town. He's really connected to here. I'm here only 4 years. So I'm not really feel that it's my place. And now with everything that happened, I'm thinking maybe to go to have some air somewhere else. This is the border? No, the border is there. You saw, we don't see it from here. It's a You have a beautiful home. נחמד, אני מרגישה תועלת, אני מביאה את זה תועלת. You have a very beautiful home. Thank you. Thank you. The garden is incredible. Yeah, this is him. It's not. Yeah? If it was depend on me, everything was dry here. Yeah, come have some coffee. Thank you so much. Okay, yalla. ವಾವ್, ಇದು ಇವ್ರ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ. ಓಕೆ, ಇವರೇ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಕೇಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟರು ಗೋಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ. ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು, ಈ ಹಾಸ್ಟೇಜಸ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ದೇ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ದೇ IDF ಗಾಟ್? Yes, this released alive. ಮಿಲಿಟರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗಷ್ಟೇ 3 ಜನ ಆಚೆ ಬಂದಿರಂತೆ. ಯಪ್ಪ, That's it. ಈ 4 ಜನ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರಂತೆ ಇವಾಗ. ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಂತ ಅವ್ರನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ಸ್ತೆರಾತ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನಗಳನ್ನ ಸ್ನೈಪರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ಮನೆಯಿಂದ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ರೋಡ್ನ ಲೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದ ಲಾಸ್ಟ್ Just there. Beside, you don't need to. Just if you are emergency stop or something. ಓಕೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು. ಎಲ್ಲೋ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಒಳಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ 2+ 2ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕಾರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ದೋಸ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಬಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ Here it's 90. Yes. On all the lines. The better ways it's up to 120. ಓಕೆ, 90ಇಂದ 120ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ರೋಡಲ್ಲಿ 90 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ 2+ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ.